So in the last class, we have seen CPU scheduling algorithms. We have started with CPU scheduling algorithms, and in the last class, we have seen the first come first serve CPU scheduling algorithm. As you know, the first come first serve CPU scheduling algorithm, it has some advantages, and with that it has some disadvantages as well. Now we have seen that the advantage of CPU scheduling algorithm is that it is very simple to understand and to implement, but the disadvantage with first come first serve CPU scheduling algorithm is that it may gives us the convoy effect. Regarding the convoy effect, we have already discussed in the last classes. In the last class, we have also seen another type of CPU scheduling algorithm, which is known as shortest job first CPU scheduling algorithm. Now, for shortest job first CPU scheduling algorithm, I have told you that that particular algorithm can have two versions. That particular type of algorithm can have two versions. One is known as preemptive version, another is known as non-preemptive version. So the shortest job first CPU scheduling algorithm can have two variation, or you can say can have two versions. One is known as preemptive version, another is known as non-preemptive version. Now the preemptive version of the shortest job first algorithm is something known as shortest remaining time next scheduling algorithm. When we deal with the preemptive version of the shortest job first algorithm, we will call it by some other name, and that is basically known as shortest remaining time first CPU scheduling algorithm. But when we will deal with the non-preemptive version of the shortest job first algorithm, then it will be simply known as shortest job first algorithm. Now in both of the cases, I have told you that shortest job first algorithm may be optimal. That means it may gives us optimal result. In that respect, I have given you one smaller task. I have given you one example of shortest job first algorithm, and I have requested you to implement that in FCFS as well, and to check what are the results. So I hope you have done that. If you have done that, then you must have some idea that obviously when you are performing the same problem via shortest job first algorithm, it is giving you much more optimum result than FCFS. So I hope you have done that. I will discuss that in later part of this class. So right now, what I was telling you, that is shortest job first algorithm, it probably gives us the optimal result. That is, you can say best among the lot. That means whatever CPU scheduling algorithms we have, among them shortest job first gives us the optimum result. But this particular algorithm has some disadvantage as well. We should not say it directly disadvantage. We have to look at
like it is the implementation procedure of the shortest job first algorithm, where actually you need to predict the CPU burst length. That means more specifically, if I say if you need to predict the next CPU burst length, that means what will be the next CPU burst length, that means the next process, what will be the next process, and what will be the burst length of that next process. That thing is very important to predict over here. That is every process is going to the CPU. Now when a process is going to the CPU, you have to find out which is the shortest one. Now you think, suppose you are running a process of length x, maybe you are running a process pi of length x. Now at that time moment, or after some time moment, another process pj has come to your system with the burst length y, and you found that y is much lesser than x. Try to understand my point. Suppose you are running a process pi, the burst length is x, it is there in CPU, very good, no problem. Now after some time moment, when x is in CPU, at that time moment some process pj has come to your system with process length y, and you found that y is much lesser than x. So according to your algorithm, y should go to the CPU because y is much shorter, and our scheduling is shortest job first scheduling. So if you think it in that way, then you will find that here some prediction mechanism is coming. That means we have to predict what will be our next CPU burst. If our next CPU burst is shorter than our current CPU burst, the current process which is executing in CPU, then we should go with the next CPU. We should go with the next process, because next process's CPU burst is much shorter than the current process. So we should go to the next process. So in that way, some kind of prediction mechanism is coming over here. We have to predict what is the next CPU burst. So that thing we will see today. We will implement this CPU, the shortest job first, with its all variation, and we will see how we can predict the next CPU burst by some mathematical approach, and we will look after the examples of the SJF also, both preemptive and non-preemptive version. But before that, I am asking one question, that how many of you solved the previous problem which was given in the last class in FCFS? I mean, what was the result? কে কে করেছিলে এবং কি রেজাল্ট পেয়েছো সেই সম্পর্কে একটু আমি জানতে চাইছি। কারা কারা আগের দিনের প্রবলেমটা, যেটা এসজিএফ এর প্রবলেম আমি দিয়েছিলাম, সেটাকে আমি বলেছিলাম যে এফসিএফএস এ ইমপ্লিমেন্ট করতে, করে দেখতে যে হোয়াট রেজাল্ট ইউ আর গেটিং। কেউ কি করেছো? Are you there in the class? I mean, anybody? যারা করেছো? যদি না করে থাকো তাহলেও বলো, আর যদি করে থাকো তাহলেও, যদি কেউ করে থাকো রেজাল্টটা পেয়ে থাকো, আমাকে একটু রেজাল্টটা বলো। আগের দিনের যে ক্লাসটা, আগের দিনের যে এসজিএফটা, সেই এসজিএফটাকে আমি এফসিএফএস এ ইমপ্লিমেন্ট করতে বলেছিলাম। কে কে করেছো? প্লিজ অ্যানসার মি। Nobody has done this. কেউ কি করোনি? জানতে চাইছি আমি একটু। না করলেও বলো প্লিজ, করলেও বলো। না স্যার, করা হয়নি। করা হয়নি, বাট দ্যাট ওয়াজ ইম্পর্টেন্ট। সো ঠিক আছে, করা হয়নি। কেন করা হয়নি আমি সেই বৃত্তান্তে এখন আর যাচ্ছি না, বাট দ্য থিং ইজ প্লিজ ডু ইট। আজকে করে ফেলো ওটা।
আমরা যে ক্লাসগুলো করতে দিচ্ছি, মানে আমি এখানে মানে তোমাদের সঙ্গে ক্লাসের পর ক্লাস নিয়ে যাচ্ছি, অথচ তোমরা যদি ইন্টারঅ্যাক্ট না করো তাহলে খুব মুশকিল হবে, বিকজ ওয়েস কিন্তু সামথিং ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সাবজেক্ট। তো একটু করার চেষ্টা করো, করে আমাকে রেজাল্টগুলো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিও। দিস ইজ আই এম রিকোয়েস্টিং টু এভরিবডি, বোথ আলফা অ্যান্ড বিটা, যারা যারা আছো, প্লিজ একটু ওই এসজিএফটাকে এফসিএফএস এ কনভার্ট করবে। এফসিএফএস এ কনভার্ট করবে মানে এফসিএফএস এ ইমপ্লিমেন্ট করবে, করে রেজাল্টটা কম্পেয়ার করবে এবং করে দেখবে যে হুইচ ওয়ান গিভিং ইউ মাচ মোর অপটিমাল রেজাল্ট। দিস থিংস আর ইম্পর্টেন্ট because whenever you are going to solve the actual problem, you will have lots of confusions. You will get that there are many confusing things, though it seems to be very easy when I'm making you understand. You are getting it, and you seems it seems very easy, but ultimately when you will go in the exam hall and you have to solve it, you will get lots of confusions. That's why these are the practice things. So please do it. Please do it. Okay. So the thing is, as I was telling you, that is regarding the SJF. So before going to the SJF, again, we have a few scheduling criteria with us, which are same for every kind of scheduling. That is arrival time, completion time, bus time or service time, turnaround time. Turnaround time means completion time minus arrival time, and waiting time, which is actually turnaround time minus bus time. So these things are known as scheduling criteria, which will be same for each and every kind of scheduling mechanism. So now the thing is, in the shortest job first algorithm, as I have told you, when it is a non-preemptive version, because shortest job first algorithm has both the versions, preemptive and non-preemptive. Now when it is a non-preemptive version, you know what is non-preemptive. Non-preemptive means we cannot forcefully take a process from the CPU until it is finished. That is non-preemptive. And preemptive means we can forcefully take a process from the CPU and we can bring another process to the CPU before completion of the previous process. So that is basically preemptive version. Shortest job first, in its simplest term, it is a non-preemptive version. Now process which have a shortest bus time are scheduled first. That is the basic thing of shortest job first algorithm. যে প্রসেসের বাস টাইম, তোমার কাছে 5টা প্রসেস আছে, 5টা প্রসেসের মধ্যে 5টা প্রসেস এবং তাদের বাস টাইম তোমার কাছে দেওয়া থাকবে। তোমাকে যে প্রসেসটার বাস টাইম সবচেয়ে কম, that process you will implement it in the CPU. So that is basically the simple shortest job first algorithm, and which is again a non-preemptive algorithm. It is not a preemptive version, it's a non-preemptive version. So it's a non-preemptive algorithm. And now there is another version, another name, which is known as shortest remaining time first, or sometimes known as shortest remaining time next. কেউ এটাকে SRTF বলে, কেউ এটাকে SRTM বলে। ফার্স্ট অথবা নেক্সট কথাটা অল্টারনেটিভলি ইউজ করা যেতে পারে, যে কোনো একটা কথা ইউজ হয়। শর্টেস্ট রিমেনিং টাইম ফার্স্ট or shortest remaining time next, both is same actually. So that is basically the preemptive version of the SJF algorithm. That is basically the preemptive version of the SJF algorithm, where what we are doing actually, we are actually forcefully taking away a process from the CPU if our next process's CPU bus time is shorter than this process. So remaining bus time actually. So we will see that, we will see both these things. So before going to that, if we discuss about some of the characteristics of the shortest job first scheduling, so here it is written, you can see that shortest job first algorithm, it is helpful in batch operating system actually, where the waiting time for job completion is not critical. So basically that thing you have to keep in your mind, that in batch operating system, our procedure is, our mechanism is that we just gathered similar type of processes, and we run those similar type of processes in a batch.
For an example, suppose I take classes in BC, I take classes in MC, I take classes in MSc, I also take classes in BBA. Now suppose if I started to take classes with you all at the same time, that means I'm taking a class BBA at the same time taking the class of BCA, and at that same time I am also taking a class of MCA. Then it will be a mm, mm, kind of hodgepodge kind of thing. Will never really get anything. So the thing is, what we do, we try to recognize the requirement of the students. So BCA students, their requirement is something different. BBA students, their requirement is something different. MCA students, their requirement is something different. So we make them a batch. So like a BCA batch, a BBA batch, and MCA batch, and then we started to take classes in a batch-wise manner. So that is the same way, and an operating system executes in a batch-wise manner. It gathers similar type of jobs, যাদের similar requirement আছে, যারা হয়তো একই ফাইলের উপর কাজ করবে, একই ফাইল নিয়ে কাজ করবে, যাদের হয়তো একই রিকোয়ারমেন্ট, একই ইউজার ইনপুট চায়। সো আমরা সেই ধরনের জবগুলোকে একসঙ্গে অ্যাকুমুলেট করি এবং করে আমরা ব্যাচ ওয়াইজ রান করাই। এই ক্ষেত্রে তুমি যদি একটু ভেবে দেখো, ইন দ্য ব্যাচ অপারেটিং সিস্টেম হোয়াট উই উইল গেট ইজ দ্যাট, এখানে যেহেতু আমরা সিমিলার টাইপ অফ জবকে অ্যাকুমুলেট করাচ্ছি এবং তারপরে রান করাচ্ছি, সো ইট উইল টেক সাম টাইম. So obviously in batch operating system waiting time will be high. So that is the thing. In the batch operating system waiting time will be high, waiting time may high. It is not like that always it will be high, but it may be high. So the thing is, so as SJF algorithm is helpful in batch operating system, so here also the waiting time may be high. So if your system যেখানে তোমার ওয়েটিং টাইমটা হাই হলে চলবে না, এরকম যদি রিকোয়ারমেন্ট হয় তোমার সিস্টেমে, সেক্ষেত্রে তুমি কিন্তু এসজিএফ অ্যালগরিদমটা ফলো না করাই ভালো. সো দিস ইজ ওয়ান থিং. Another is SJF improves the throughput of the processes by ensuring that shortest jobs are executed first. So that is a advantage basically you can say, যে SJF এ তুমি যদি একটা প্রসেসকে রান করো, যে কারণে আমি এফসিএফএস এটাকে করতে বলেছিলাম, যদি করো তাহলে দেখতে পাবে যে এফসিএফএস এর থেকে SJF will give you much more optimal result, much more. It is very unfortunate যে কেউ করোনি, আমি এটা এক্সপেক্ট করিনি যে কেউ করোনি. So I think it should not be repeated from the next time, otherwise it will be difficult to take class for me. আমি যেটা বলবো সেটা কিন্তু করতে হবে, না করলে কিন্তু মুশকিল হবে. তো যাই হোক, so SJF improves the throughput of the processes by ensuring that the shortest jobs are executed first. That means here what we are doing, we are just saying that what is the shortest job among the pool, among the list, what is the shortest job. We are executing that shortest job first, then the next shortest job, then the next shortest job, and in that way we are executing the whole thing. So that is basically another very good characteristics of shortest job first algorithm, and which is ultimately giving you the optimum throughput. We have seen what is throughput. Throughput means the efficiency. Throughput means in an unit time a system's capability to number of processes. So how many number of processes a system can execute within a unit time. Now unit time মানে হচ্ছে আমি 1 সেকেন্ড ধরতে পারি, 2 সেকেন্ড ধরতে পারি, 1 মিনিট ধরতে পারি, whatever may be the thing. Unit time 1 সেকেন্ড বা 1 মিনিট বা 1 ঘন্টা, whatever. So একটা unit time এ how many processes can be executed by a particular CPU, that is basically the throughput of that CPU. And in the shortest job first algorithm, as we are following an approach where we are taking a shortest burst time process first for our execution, and then the next shortest burst time process for the execution. So in that way, it is giving us the optimum throughput. Number of unit time and number of processes computed it should be high. So that is basically the optimum throughput. So that is another thing. And SJF enhances the output of the same thing. It is written in the characteristic third point, that is SJF enhances the output of the job by executing the process which is having the shortest burst time. So these are the basic characteristics of the SJF. And if you remember, I have told you in the last class also
that SJF is implemented for the long-term scheduling mechanism. In the short-term scheduling mechanism, we do not generally go for SJF algorithm, and I have also asked you to find out the reason of that. Now, I don't think you have gone through, or I don't think so. যেহেতু তোমরা ওইটা করোনি, তাই জন্য আমি ভাবছি যে হয়তো এটাও করোনি। মানে যদি কেউ করে থাকো তাহলে আমাকে একটু লজিকটা বলো। যে আমরা বলেছিলাম যে এসজেএফ লং টার্ম শিডিউলিং অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়, শর্ট টার্ম শিডিউলিং অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে আমরা এসজেএফ কে ইমপ্লিমেন্ট করি না। কেন সেটা রিজনটা একটু ফাইন্ড আউট করতে বলেছিলাম। তো যদি কেউ করে থাকো আমাকে বলো, আদারওয়াইজ আমি পরে আমরা ডিসকাস করেই নেবো, আর কিছু করার নেই। So that is again a very heartbreaking thing for me, because whatever I'm giving you, if you are not listening to my word, then it will be very difficult for me to continue this class in that way. Because I am such a person, I go into the details of the subject. আমি ফাঁকিবাজি মেরে কাজ করি না, ডিটেলসে গিয়ে তোমাদের পড়ানোর চেষ্টা করছি, so that you can get the best knowledge. এবং আমি যা নলেজ এখানে তোমাদের দিয়ে দেবো অপারেটিং সিস্টেমের জন্য আপ টু MCA MTech level, you will not needed to get any other books or anything if you gone through my words, word by word, if you follow me. আমি সেরকম ভাবেই তোমাদের পড়াচ্ছি, বাট তোমাকেও আমাকে হেল্প করতে হবে, কোঅপারেশন ইজ নিডেড, ইটস আ টু-ওয়ে প্রসিডিউর। যাই হোক, নেক্সট ইজ অ্যাডভান্টেজেস অফ শর্টেজ জব ফার্স্ট শিডিউলিং। what are the advantages of shortest job first scheduling? You know, the first advantage is SJF is the first line ta lekha ache, SJF is basically used for long term scheduling. এই জায়গাটাই আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে একটু ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করবে যে কেন লং টার্ম শিডিউলিং এ এসজেএফ ইউজ করা হয়, কেন শর্ট টার্মে ইউজ করা যায় না। টু থিঙ্ক ইট, এটা ভাবনার বিষয়, বিকজ উই আর ডুইং আ টেকনিক্যাল সাবজেক্ট। এখানে তোমার কিন্তু লটস অফ চিন্তা ভাবনা করা দরকার। নেক্সট হচ্ছে the next advantage of SJF is the average waiting time of the shortest job first is less than the FCFS. লেখাই আছে এখানে অ্যাডভান্টেজে, এটাই আমি করে দেখতে বলেছিলাম হ্যান্ডস অন হ্যান্ড, যে প্র্যাকটিক্যালি আসছে কিনা। নেক্সট ইজ for a particular set of processes, SJF provides the lowest average waiting. Now this is something you will say that sir, it is contradictory, because at some time I have told you that SJF is applicable for batch operating system where the waiting time for a job completion is not critical. I have told you, yes, I have told you that. Again, in the advantage I am telling you that for a particular set of process, SJF provides the lowest average waiting. Now the terms are minutely, কিন্তু দেখো terms are different, it is not contradictory, the terms are different. Here in the advantage I have told you that for a particular set of processes, একটা পার্টিকুলার সেট অফ প্রসেসের ক্ষেত্রে যদি প্রসেসেস আমার কাছে থাকে, তাদের ক্ষেত্রে এসজেএফ কে যদি আমি চেক করি উইথ আদার প্রসেসেস, উইথ এফসিএফএস এন্ড অল দ্যাট, তাহলে আমি দেখবো যে এসজেএফ আমাকে অনেক কম ওয়েটিং টাইম দিচ্ছে। এটাও তুমি এই দুটো একই প্রবলেমের উপর দুটো অ্যাপ্লাই করলে তুমি পেয়ে যাবে অ্যান্সারটা, প্রমাণটা। সো এইটা একটা জিনিস। আর ক্যারেক্টারিস্টিক্সে যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে যে ব্যাচ অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে জেনারেলি যেটা হয়, ব্যাচ অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে ওয়েটিং টাইমটা বেশি হয়। আর যেহেতু এসজেএফ কে আমরা ব্যাচ অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করছি, সেই জন্য আমরা বলেছি যে তুমি যেখানে তোমার ওয়েটিং টাইমটা খুব ক্রিটিক্যাল, যেখানে তুমি ওয়েটিং টাইম বেশি হলে তোমার সিস্টেমের হ্যাম্পার হতে পারে, সেক্ষেত্রে তুমি এই অ্যালগরিদমটা ফলো না করাই ভালো। সো থিংস আর ডিফারেন্ট। অ্যাডভান্টেজের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে সেটা মোর প্রমিনেন্ট, সেটা হচ্ছে এই যে এসজিএফ জেনারেলি আমাদের অনেক লেসার ওয়েটিং টাইম দেয় ফর আ পার্টিকুলার সেট অফ প্রসেস। বাট এখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে এটা যে তুমি রিয়েল লাইফ সিনারিওতে, ইফ ইউ থিঙ্ক ইন দ্য রিয়েল লাইফ সিনারিও, তোমার কাছে একটার পর একটা প্রসেস ঢুকতে পারছে তোমার সিস্টেমে, তুমি জানো না যে এরপরে নেক্সট প্রসেস যেটা আসতে যাচ্ছে তার সিপিইউ বার্স্ট কত হবে, সেটা তুমি জানো না রিয়েল লাইফ সিনারিওতে। তোমার সিস্টেমে একটার পর একটা প্রসেস জেনারেট করছে, একটার পর একটা প্রসেস ঢুকছে, একটার পর একটা প্রসেস এক্সিকিউট করার জন্য রেডি হচ্ছে। So there may be crores of processes. Among those crores of processes, you don't know what will be the next CPU burst of the next process, what will be the CPU burst of the next process, that you don't know. But আমরা যখন অঙ্কগুলো করছি, তুমি যদি খেয়াল করে দেখো, অঙ্কগুলো আমরা ডাইনামিক এনভায়রনমেন্টে করছি না। আমার কাছে একটা সেট অফ প্রসেস দেওয়া আছে, আমি সেই সেট অফ প্রসেসের উপর অঙ্ক করে তোমাকে বলছি যে ওয়েটিং টাইম কত, টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম কত।
So that is not a dynamic environment. That is simply a static environment. So in static environment, it is very simple to tell you that what is the waiting time, what is the turnaround time, and you can get at the lowest average waiting time here. But in the dynamic environment where we don't know that what will be our next CPU burst length, then it is very hard to predict, and that prediction we will do by some mathematical applications today. And the next advantage here it is written in the shortest job first that in terms of average turnaround time it is also optimal. You can understand that average আমি যখন অপটিমাল বলছি এসজিএফ কে তখন দুটোর উপর বেস করেই বলছি, একটা হচ্ছে ওয়েটিং টাইম আর একটা হচ্ছে টার্নারাউন্ড টাইম। এই দুটো জিনিস যদি অপটিমাল হয় তাহলে আমি বলতে পারবো যে এটা আমার অপটিমাল অ্যালগরিদম। Okay, so that's the thing is these are the advantages of shortest job first scheduling. Next is disadvantage of shortest job first scheduling. The disadvantage of shortest job first scheduling is actually the main disadvantage is this, which is written, that is very critical thing. There is an SJF process completion time needs to be known earlier. You have to know when your next process will be completed, and so that you can implement, so that you can bring the another shortest job in your CPU. So that is a very critical task here. That is a very critical task because here some prediction is coming. So some prediction, some probability, these kind of things are coming over here. So that is a very critical thing. Next is sometimes starvation can occur in SJF. Now I have also told you several times, starvation means a scenario where suppose a process suppose there are 5 processes, তার মধ্যে কোনো একটা প্রসেস হয়তো কোনো সময় সিপিইউ কে পাচ্ছে না, কোনো একটা প্রসেস হয়তো সিপিইউ কে কোনো সময় পাচ্ছে না, সে কারণে সেই প্রসেসটা আর প্রোগ্রেস হচ্ছে না, বাদ বাকি প্রসেসগুলো প্রোগ্রেস হয়ে চলেছে। সো সেক্ষেত্রে দ্যাট পার্টিকুলার প্রসেস যেটা প্রোগ্রেস হচ্ছে না, that process will be known as starved process, and that particular situation, that particular incident will be known as starvation. So this is again a purely technical term, starvation. We generally use these terms in operating system that the process is starved or not. So process is starved means that process is never getting CPU due to some reason. The reason could be many. Due to some reason the process is not getting CPU, so that is known as starvation. Next, another thing is another disadvantage is SJF needs the knowledge to know how long a process will run. Now this is another very important thing, that is it is the same as first point of the first disadvantage, যে আমাকে এসজিএফ এর ক্ষেত্রে এটা জানতে হবে যে একটা প্রসেস কতক্ষণ রান করবে, মানে কখন সে কমপ্লিট হবে। দ্যাট ইজ দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি, কারণ যখন সে কমপ্লিট হবে তারপরে আমাকে আরেকটা প্রসেসকে নিয়ে আসতে হবে যার আবার বাস্ট লেন্থটা সব থেকে ছোট। তো এই কারণে আমার এটা জানা দরকার। সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। another very prominent disadvantage with this, মানে সবই রিলেটেড, সেটা হচ্ছে এটা যে ইট ইজ নট ইজি টু নো দি আপকামিং সিপিইউ রিকোয়েস্ট লেন্থ। যে নতুন সিপিইউ নতুন যে প্রসেসটা আসছে সিস্টেমে, আমরা জানি না সেই নতুন প্রসেসটার লেন্থ কত হবে বা কত হতে চলেছে, এটা আমরা জানি না, বাট এটা আমাদের প্রেডিক্ট করতে হবে। ইটস আ ভেরি which is very difficult task, যে আমাকে প্রেডিক্ট করতে হবে। Another is, in SJF it is necessary to record elapsed time resulting in more overhead the processor. So that is something different. You don't have to understand this thing right now. The last point, actually last point যেটা আমরা বলছি সেটা হচ্ছে এই যে আমরা রেকর্ড করব যে কতটা টাইম আমার প্রসেসর ইউজ হচ্ছে, কতটা টাইম ইউজ হচ্ছে না, সো দ্যাট আমরা প্রসেসরের ওভারহেড ক্যালকুলেট করতে পারি, যে প্রসেসর কতটা বিজি নয়, সিপিইউ ইউটিলাইজেশনটা বেটার ক্যালকুলেট করতে পারি। সেটা অ্যাকচুয়ালি আমরা সব প্রসেসরের সব শিডিউলিং অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রেই করতে পারি। সিপিইউ ইউটিলাইজেশন ক্যালকুলেশন আমরা করব পরে, which is very easy basically. তো that is, these are the disadvantages. তো মেইন ডিসঅ্যাডভান্টেজ যদি তুমি বলো in SJF algorithm, that is basically to predict the next CPU burst. To predict the next CPU burst is the main disadvantage of CPU scheduling, shortest job first scheduling algorithm. হ্যাঁ বলো। স্যার আমি অঙ্কটা করেছিলাম। হ্যাঁ, তো অ্যানসারটা কি হয়েছে সেটা বলো, সেটা জানতে চাই। টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম অ্যাভারেজটা হচ্ছে 26.75 আর ওয়েটিং টাইমটা হচ্ছে অ্যাভারেজ 18.75। দ্যাট ইজ ফর এফসিএফএস। হ্যাঁ,
ওকে, আর এসজিএফ এর থেকে কম এসছে না বেশি এসছে? স্যার বেশি এসছে। তাহলে ভুল হয়েছে অঙ্কটা। অঙ্কটা আমার সঙ্গে শেয়ার করো, ভুল হয়েছে অঙ্কটা, বেশি হবে না, কম হবে। কোথাও ভুল করেছো আমার সঙ্গে অঙ্কটা একটু শেয়ার করো, অঙ্কটা তুমি কোথাও ভুল করেছো। ওকে, সবসময় এসসিএফ এস। হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দাও, হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দাও, আমি তোমাকে রেকটিফাই করে বলে দেবো। ঠিক আছে? আচ্ছা। হ্যাঁ, হুম। ওকে, ঠিক আছে। বা তুমি এখানেও শেয়ার করতে পারো, তুমি তোমার স্ক্রিন শেয়ার করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, তুমি তোমার স্ক্রিনটা শেয়ার করে আমাকে দেখাতে পারো, তাহলে আমি বুঝে যাবো। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট, ইউ অলসো ক্যান ডু স্যার দ্যাট। আমার ল্যাপটপে মানে জুমটা নেই। জুম মিটে তুমি কিসে ক্লাস করছো? স্যার ফোনে ক্লাস ও করছি। আচ্ছা, ফোনে ক্লাস করছো, জুম ল্যাপটপে জুম নেই, যা ফোনেও দেখা যাবে। ঠিক আছে, তুমি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিও, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, সো বেসিক্যালি অ্যাজ আই টোল্ড ইউ, তো যাই হোক, একজনকে তবু পাওয়া গেল যে করেছে অঙ্কটা, ভেরি গুড। ট্রাই করাটাই অ্যাকচুয়ালি বেসিক থিং। ভুল ঠিক তো হতেই থাকবে, ভুল হবে, সেটাই স্বাভাবিক। আমরা ভুল, আমি চাই যে মানে ভুলের মধ্যে দিয়ে আমরা ঠিক করবো জিনিসটাকে। যাই হোক, ভালো, ভেরি গুড। আচ্ছা, নাও types of shortest job for scheduling. এই যে types of shortest job for scheduling, as I told you, there are two types, non preemptive and preemptive. নাও এখানে দেখো একটা নন প্রিএমটিভ এর एग्जांपल আবারও বলা আছে, যেখানে আমার কাছে চারটে প্রসেস দেওয়া আছে, প্রসেস P1 P2 P3 P4 with their bus time 6 8 7 3, these are the bus time। তার মানে প্রসেস P1 এর bus time 6, প্রসেস P2 এর 8, P3 এর 7 এবং P4 এর 3। so here as per our algorithm we will find that what is the shortest job among them। so obviously যার বাস টাইম কম সেই জবটা শর্টেস্ট, তো P4 is shortest। so আমি যদি ন্যাট চার্টটা ড্র করি, তাহলে ন্যাট চার্টে P4 will be started from 0, তো 0 to 3 will be P4। after P4 there is a process, next shortest job will be P1, because P1 এর বাস টাইম 6, so next 3 to 9 P1 will run। next the shortest job will be P3, 9 to 16 P3 will run, as because P3's first time is 7, and then P2 will run as because P2's bus time is 8। so this is the net chart implementation of the shortest job first non-preemptive scheduling। now here in blue, এখানে আমার কাছে চারটে প্রসেস দেওয়া আছে, চারটে প্রসেস ধরে গেলে আমি বসিয়ে দিচ্ছি কোনটার পর কোনটা শর্টেস্ট। বাট ইফ ইট ইজ অ্যান ডাইনামিক এনভায়রনমেন্ট, আমি জানি না প্রসেস P1 এর পরে প্রসেস P2 এর বাস লাইন কত হতে চলেছে, আই ডোন্ট নো, অথবা প্রসেস P3 এর বাস লাইন কত হতে চলেছে, আই ডোন্ট নো, ইট নট দ্যাট প্রসেস হ্যাজ কাম টু দি সিস্টেম। তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা প্রেডিকশন। এক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে যে P1 রান করছে, এরপরে P2 আসবে না P3 আসবে, কোন প্রসেসটা আসবে, তার বাস টাইম কত হবে, সেটা আমাকে প্রেডিক্ট করতে হবে। so that prediction is very important and very hard thing, so that we will do। but before that, just see the result of this particular algorithm, this particular sum, this particular problem, the turnaround time for process P1 will be how much, completion time minus arrival time। now as arrival time is not given here, so we will consider the arrival time is 0 for all these processes। we will consider the arrival time is 0 for all these processes, so it will be P1 will be 9 minus 0, 9, এটা 0 আছে ভুল করে 9 হবে। P2 is 24 minus 0, P3 is 16 minus 0, and P4 is 3 minus 0। okay, that means যেটা তার টার্নারাউন্ড টাইম হবে P1 এর ক্ষেত্রে 9, P2 এর ক্ষেত্রে হবে 24, P3 এর ক্ষেত্রে হবে 16, P4 এর ক্ষেত্রে হবে 3। so these are the turnaround time। আর waiting time, the formula is turnaround time minus bus time, that is the waiting time। so turnaround time for P1 is 9, bus time is 6, so it will be 3। P2's waiting time will be 24 minus 8, 16, P3's waiting time will be 16 minus 7, 9, P4 it will be 3 minus 3, 0। now I will request you to solve this in FCFS, or otherwise I will solve it, you just solve it in FCFS। okay, এটা FCFS এ সলভ করো, করে নেক্সট ক্লাসে আমরা আমি 5 মিনিটের ব্রেক দিচ্ছি, জাস্ট 5 মিনিট ব্রেকস, আই এম গিভিং ইউ 5 মিনিট ব্রেকস। within that 5 minute breaks just solve it in the FCFS algorithm। FCFS মানে তুমি P1 ফার্স্টে রান করবে, তারপর P2, তারপর P3, তারপর P4, as because এখানে কোনো অ্যারাইভাল টাইম দেওয়া নেই,
তার মানে অ্যারাইভাল টাইমকে আমরা সবাই 0 ধরে নেব এবং আমরা জাস্ট অর্ডারটা ফলো করব। P1 কে ফার্স্টে নেব, তারপরে P2, তারপরে P3, তারপরে P4, এবং আমাকে বলো যে এক্ষেত্রে ওয়েটিং টাইম এবং টার্নারাউন্ড টাইমটা কত আসছে। জাস্ট টেল মি দ্যাট। আমি 5 মিনিট ব্রেক দিচ্ছি এই সেশনটার সঙ্গে নেক্সট সেশনটা। ঠিক 5 মিনিট ব্রেকে আমি এখন 11টা 40 ধরে নিচ্ছি, আমরা 11টা 50, আমি 10 মিনিট ব্রেক দিলাম, 11টা 50 থেকে আমি নেক্সট সেশনটা দেবো আবার। Within this 10 minutes time duration, just solve it into HCFS. ফার্স্টে P1 করবে, তারপর P2, তারপর P3, তারপরে P4। এখানে যেমন P4 আগে হয়েছে বিকজ P4 সবচেয়ে ছোট ছিল, তারপরে P1 হয়েছে বিকজ P1 নেক্সট ছোট ছিল, তারপরে P3, তারপরে P2 হয়েছে। ওখানে P1, P2, P3, P4 দিয়ে করবে এবং টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম এবং ওয়েটিং টাইম বার করবে এবং ইউ উইল গিভ মি দি আউটপুট, ইউ উইল গিভ মি দি রেজাল্ট। ওকে, সো দ্যাট থিং ইউ ডু। আমরা আমরা নেক্সট সেশন ঠিক 11টা 50 থেকে দেবো। এখন 11টা 40 মতন বাজে। নেক্সট সেশন আমরা 11টা 50-এ জয়েন করছি। উইদিন দ্যাট 10 মিনিটস টাইম ডিউরেশন ইউ জাস্ট ডু দ্যাট। জাস্ট অঙ্কটা একটু লিখে নাও আবার চট করে। P1 এর 6, P2 এর 8, P3 7, P4 এর 3। P1 6, P2 8, P3 7, P4 3। জাস্ট সলভ ইট অ্যান্ড টেল মি দি অ্যান্সার। ওকে, P1 এর 6, যারা লেখনি তাড়াতাড়ি লেখো। P1 এর 6 বাস টাইম, P2 এর 8 বাস টাইম, P3 7 বাস টাইম, P4 এর 3 বাস টাইম। ওকে, just solve it and tell me the answer. Thank you.